sacrifice de Vietto devient une affaire nationale. On en veut à Antonin Magne. Celui-ci, blessé, a une réaction de grand. Il réalise un exploit mémorable dans le col de Peyresourde. Voici l'étape décisive du tour, celle de Luchon, Pau. Dès le départ, les coureurs attaquent le col de Peyresourde. Sous la pluie, le peloton emmené par Boasma gravit les pentes raides du col. Maes est en 3e position. Luchon-Pau, étape clé, celle où doit se jouer définitivement le maillot jaune. Vietto attaque péniblement Peyresourde, la première difficulté du parcours. Pendant ce temps, Robic s'envole. Vietto tente sa chance et attaque dans la montée du col de Peyresourde. Mais son effort était prématuré et il a été rejoint par Coppi, Ockers, Gelabert et Robic qui passera le premier au sommet. À tombeau ouvert, cette fois, les Pyrénées et leur col sont définitivement derrière les coureurs. Nous avons reconnu Bergaud, voici Rivière. Le compteur tourne à 65-70, voici Vermelin qui a très bien descendu, comme la veille d'ailleurs. À monter les premiers lacets du col de Peyresourde qui, vous le voyez, culmine à 1563 mètres. Il ne semble pas que les hostilités doivent être déclarées immédiatement, car le peloton monte groupé et on peut dire qu'il restera le plus longtemps possible groupé. Neutraliser la bataille, il ne s'était rien passé. Il avait emmené ces types qui s'étaient laissés emmener comme un troupeau. Alors, le titre de mon éditorial, dans le matin, c'était « Les nains de la route ». Les nains de la route. Le parcours légendaire des 4 cols a confirmé de la manière la plus affligeante que les coureurs modernes, les concurrents de ce tour, Anctil excepté, sont des nains. Oui, d'affreux nains, ou bien impuissants, comme les devenus Gaules, ou bien résignés. Zotmelk, le voici à 2,30. Vous allez voir De Witt en compagnie de Paul Entier, Martens qui est là aussi, et à 5 minutes 45, alors que Paul Entier passe au sommet de Peyresourde, à 5 minutes 45, le maillot jaune de Raymond Delille qui est en train d'escalader les dernières rampes, alors que Thévenet en compagnie de Dan Guillaume est à 7 minutes 15 en pleine déroute. Gagner l'hôtel ou alors d'avoir un nouveau maillot parce que le coureur... Bernard Hinault a tapé un grand coup. On trouve à 10 secondes Criquelion qui est accompagné d'un autre espagnol. Il s'agit de Lazareta. Puis à 1 minute déjà, oui, 1 minute, Laurent Wilmaz, le vol fait étudier.
Nilsson. Et à près de 2 minutes, alors que maintenant c'est Bernard Hinault qui va passer en tête bientôt du sommet, qui effectue l'effort pour essayer de défendre sa place de meilleur grimpeur. Bernard Hinault. On l'avait remarqué en raison de sa position de kamikaze dans la descente de Peyresourde. Being ridden by the Spaniard Pedro Delgado, who continued to ride strongly and control the field. But with 2 major climbs still to come. Vous voyez là, Tenis qui est passé en 2e position, donc il était à peu près 12h30 en 2e position ici au col de Peyresourde. Le premier a été Roux, mais Delgado était dans leur roue. Voilà William. En la parte de cabeza. Todavía la gran batalla que se preveía en el Tourmalet estaba lejos de llegar. En Peyresourde, cuya cima está situada a 103 kilómetros. And he wasn't promising too much that year. He finished 109th. But then he came with 2 stage wins. One, as Paul Sherman said, at Guzenej. And then... Well, this is the first attack that we've had of note as we come up now towards the top of the first climb of the day. This is the Col de Peyresourde. And the rider at the top is Pedro Torres. Dès la montée du col de Peyresourde, Richard Virenque ouvre la route. Il a connu un passage difficile dans les Alpes, souffrant d'une bronchite. Radio is 35 seconds on Marco Pantani, so it's staying exactly the same down this descent. Well, we've had him at 38 seconds over the top. They've given us 35 seconds on the descent, and it's gone back to 36 seconds now, so we can say they are coming into Luchon. Behind on that breakaway, but Lance Armstrong today, Phil, is going to have to pay serious attention to Alex Zuller and, of course, Fernando Escartin. But the attacks had to come on this climb, leaving Luchon, the famous Col de Peyresourde. First man to the top was Alberto Elli, followed by Van der Wouwer, who's really developing as a great climber. 4 minutes, 20 seconds behind him is Brogina, the Benesto rider. So this is really a great ride here by Laurent Jalabert. He was in that group that formed very early on in the race after 27 kilometres, and he felt as the 73rd kilometre mark they weren't going fast enough, and he's going out on a huge, long, solitary move by himself. He needs the points here to confirm himself as King of the Mountains before they start catching him up. And as you can see, the Lassettes continue ahead of the rider here, who lives in Switzerland. He's very much a Frenchman and races on a Danish team. And the big crowd are waiting for him there. They'll shout his name all the way to the top as well. It's been yet another marvelous... And this is very early on here. Now, Francois Simon has got to finish within 9 minutes of Armstrong and 8 3/4 of Kivilev to keep that yellow. That's given him an enormous lead overall. These are the riders now, and this is why the people love the Tour de France. They don't need barriers to hold the crowd back. They just go through a corridor of noise and the crowd pull away and the riders move on. If it's 2 minutes and 42 seconds on the clock when this group gets to the summit of the climb, then we do have a new leader of the bike race at the moment with 11.5 kilometres to go. There is the clock ticking away on the left-hand side, 2:22, and these men are... 4 minuti di vantaggio, potendo essere gestito in maniera diversa, non era così facile andargli a recuperare. Riding here, and they can make it a 2-horse battle as we go to the Obiste the day after tomorrow, and it's the 3rd time he's hit him. He's just such an aggressive rider. I tell you what, Michael Rasmussen is really struggling here. You see how his shoulders are starting to bow down, and I've got a funny feeling that Alberto Contador knows this. He's finally put a little bit of space between himself and the yellow jersey of Michael Rasmussen. This, Phil, is the pressure of wearing the yellow jersey. Contador has cracked him. He has, he sat down, but he knows he's nearly at the summit here. The damage is limited. Why, oh why, didn't Alberto Contador do this 10 kilometres from the top? Then he might have gone clear, because Rasmussen knows he can control this. Well, Rasmussen is not panicking. He's got to ride himself back, but as we go around the steep part of the corner, Contador gets out of the saddle again, and another kick. How many bullets has he got in this gun? This is the 4th kick by Rasmussen. They're wiping out now shop as they go past him. Well, this is the first time, Phil, we've actually seen any weakness at all in Michael Rasmussen. Let's not forget, tomorrow's a rest day, then we come out to play again in the Pyrenees the day after this. This young man, Alberto Contador,
He is just trying to break the spirit here of Michael Rasmussen. Rasmussen comes up alongside him. Psychologically, I think he was trying to say, oh, come on, let's work together. We can work this one out. But no way. Alberto Contador knows he's got him on the end of the hook. 4 attacks, but he's still 4-0 because he got nothing out of it. Now he's going to wait because once over the top, it doesn't favour the attacking Contador anymore. It's down the finish. And let us not forget that as far as we know, Vinokurov is speeding to the finish, but this is the race. Our cameras are rightly staying here. Phil, when was the last time you Again, ever saw a 5. track stand on a mountain like this? And this is another move because Michael Rasmussen, it's a little bit too short, this mountain, but this man, Contador, knows he's got him. It's a bit too close to the summit of the climb to get any big time gaps this afternoon. Well, but this is a psychological blow. They're in the confusion at the top. They're catching riders in front of them. And this is what should not be happening. Nobody is. The neutral service is out of the way. Here we go. Well, there's George Hincapie. These are the guys who are being picked up from the breakaway. Hincapie looking over, seeing that it's his teammate Contador, and Hincapie's found his second life because now he can lead this man on. He's basically okay. Well, he spent a long time alongside the doctor's car on the road into Luchon, but then all of a sudden he managed to move up to the front end of the main field, and it's one of those things, Phil, this is a rolling story, the Tour de France. We have seen him with the doctor, we've seen him looked after, and we won't really know the truth of his injuries until he gets to the finish line at the end of today's stage. But he is riding. Voilà comment c'est pour aller là-haut, au sommet de Peyresourde. Et ce sera le 62e passage au sommet du col depuis 1910 et le sommet marque précisément la limite entre les départements de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. Sur une route départementale, la route départementale 618. C'est Froome qui s'en va, l'écart entre les deux hommes, c'est 2,05. Et il s'arrête. Now Froome is waiting again to let the yellow jersey onto his wheel, and he's saying, come to me, Brad. 147 aún no... Hombre, ya lo he comentado antes. Cada vez, más movimiento. Lógicamente, la meta está... Valverde. Y ahí reacciona Valverde ahora, efectivamente. Alejandro Valverde, que está ahí cambiando el ritmo con Joaquim Rodríguez ya pegado a su rueda, se ha metido Horner también ahí por detrás, aguanta también Vincenzo Nibali, una etapa que seguro que motiva especialmente. Ahí está Dani Moreno, y también ahí va Nibali. Vaya contraataque de Nibali. Vaya contraataque de Nibali, con qué valentía está corriendo, y ahora le ha pillado ahí a contrapié a Alejandro Valverde. Ahí va Joaquim Rodríguez, que quiere pasar por el interior, también Rigoberto Urán, y se están marchando los dos que llegaron con ventaja en el Col de la Gallina en la jornada de ayer. Pero Urán está haciendo ahí un buen trabajo. Sau, que ha cedido ya después de... Chris Froome, how quickly it can change for the yellow jersey, and the Italian champion Fabio Aru. Encore 3 coéquipiers et durcit tout de suite le rythme. Quintana est le premier favori à lâcher. L'écrémage a débuté et Steven Cummings est lui repris à 8,5 km de l'arrêt. On dirait. Faire des places en tout cas de recul, mais Alberto Contador. Image inquiétante, ou alors est-ce qu'il fait le point? Alberto Contador, non, il reste pas dans les routes. Alberto Contador distancé à 300 mètres du sommet du col de Peyresourde. Le groupe s'organise derrière lui avec 2 Cofidis, Nicolas Hédé et Ressou Serrada, mais aussi Durasec de l'équipe UAE Team Emirates et Julien Lafilippe qui a pour objectif de prendre les derniers points lui permettant d'assurer son maillot de meilleur. C'est la bataille pour le maillot de meilleur grimpeur qui anime ce début d'ascension. C'est Pierre Latour qui est parti en contre-attaque. De Pierre Latour qui accélère maintenant, sentant le groupe maillot jaune revenir sans doute. Alors que le peloton est en train de revenir sur les hommes intercalés, Pierre Latour décide d'attaquer. Dans l'échappée, au sommet, c'est Anthony Turgis qui passe en tête de ce col mythique devant Anthony Pérez et Dorian Godon. C'est le 14 juillet, à l'avant de la course.